వెంకటరెడ్డి అన్న ఇద్దరు ప్రాపర్ నేమ్స్ తో జాయిన్ కాలేదు, వాళ్ళని అట్లే వెయిటింగ్ లో పెట్టేశాను అనమాట. వాళ్ళను రిమూవ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ సేమ్ గ్రూప్ లో నుంచి వెయిటింగ్ రూమ్ లోకి పంపించినా కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ రీజాయిన్ అయ్యేది సేమ్ నేమ్ తో జాయిన్ అవుతున్నారన్న. నాకు తెలియలేదు అనుకుంటా, ఒకసారి నేమ్ ఇవ్వాల అని చెప్పండి జాయిన్. ఐ థింక్ వాళ్ళకి చెప్పాను, మొబైల్ లో లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూనే ఉన్నా కదా. కొంతమందికి స్టిల్ దే డోంట్ నో అన్నమాట. గైస్, మీకు అది ఇన్స్టలేషన్ అనేది మీరు క్లాస్ లో జాయిన్ అవుతారు కదండి, జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నేమ్ అడుగుతుంది కదా, అక్కడ నేమ్ అనేది ప్రాపర్ గా ప్రొవైడ్ చేయండి. నేమ్ అనేది మీరు ప్రాపర్ గా ప్రొవైడ్ చేయకపోతే నేను క్లాస్ లైక్ అనేది అలో చెయ్యను. ఓకే, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఇద్దరు వచ్చేసి, ఒకరు వచ్చేసి జూమ్ యూజర్ అనేసి జాయిన్ అయ్యారు, ఇంకొకరు వచ్చేసి లెట్స్ సే సంథింగ్ నెంబర్ 6266 సంథింగ్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా కాదు. ఈవెన్ దో I'm clicking ask to unmute, then also you are not clicking unmute. Let's say one more guy now, it's joining Lenovo. గైస్, జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాపర్ నేమ్ తో జాయిన్ అవ్వండి అండి. నేను ఫస్ట్ నుంచి రిపీట్ చేస్తున్నా, డోంట్ డూ దాట్. లెట్స్ సే మీకు కావాలి అంటే, మీకు ఒకవేళ తెలియలేదు అనుకో, ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిన వెంటనే మీ నేమ్ మీదకి మౌస్ అనేది మూవ్ చేసినారు అంటే మీకు అక్కడ మోర్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. మోర్ అనే ఆప్షన్ మీద జస్ట్ అట్లా క్లిక్ చేసినారంటే రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. లెట్స్ సే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీనేమ్ యువర్ నేమ్. రీనేమ్ అనేది, మీ నేమ్ అనేది మీరు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ అక్కడ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ నేమ్ మీదకి కర్సర్ మూవ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మోర్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ మోర్ అనే ఆప్షన్ మీద రీనేమ్, మోర్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మీకు రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. లెట్స్ సే ఇమ్మీడియట్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీనేమ్ యువర్ నేమ్. 3 డాట్స్ ఉంటాయి, మోర్ కనపడలేదు. 3 డాట్స్ ఉన్నాయి, 3 డాట్స్ మీద మొబైల్ లోనా? అవును, ఇక్కడ 3 డాట్స్ మీద, అదే మోర్ పక్కన 3 డాట్స్ ఉన్నాయి. Okay, better you can use that. From tomorrow onwards, don't join with like Lenovo, Dell, blah blah blah, Zoom user things. Okay, I know andarmu palle background nunchi vachinolle, even though I am also village background only, andaram pallettoor nunchi vachinollame, but koddiga ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. డే టు డే బేసిస్ మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. డే టు డే బేసిస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, లెట్స్ సే మీరు 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడుతున్నాము అంటే, నెక్స్ట్ ఇయర్ మనము విత్ ఇన్ 3 months లో మనం 4 years రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసిన వానికి కాంపిటీటర్ గా పోతున్నాం. రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసిన వానికి కాంపిటీటర్ గా పోతున్నాం అంటే, లెట్స్ సీ టు బి షార్ప్. మనం చాలా షార్ప్ గా ఉండాలి. చాలా షార్ప్ గా ఉంటేనే మనము రియల్ టైమ్ లో పోటీ వెళ్ళగలుగుతాం. రియల్ టైం వానికి పోటీగా వెళ్ళగలుగుతాం. ఓకే, నేమ్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకుని చేత రాకపోతే మీరు జాయిన్ వెంటనే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మీరు జాయిన్ అయిన వెంటనే మీరు నేమ్ పక్కన మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మోర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి నేమ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? మీ నేమ్ మీదకి మౌస్ ఓవర్ చేయంగానే రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మోర్ ను క్లిక్ చేస్తే డాట్ యారో మార్క్ ని క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీనేమ్ దాట్. ఓకే అండి, లెట్స్ సే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద క్లాస్. ఓకే, let's say yesterday itself we have discussed few of the components in Power BI. Yesterday itself we have discussed
Power BI components. Let's say in Power BI components, we have different things. Let's say in that first component is that Power BI desktop. Power BI desktop. Let's say this Power BI desktop is that free software. Let's say whoever want to install, they can install this software. You can install this software. In this Power BI is that in this Power BI desktop itself, we can implement complete the development activity. It means to say data extracting and data modeling. And before going to data modeling, as I said in previous first session, transformations, then we can implement data visualization. This complete development activity we can implement Power BI desktop itself. Let's say to implementing this in Power BI desktop, again it is having 4 components. Let's say one is that Power Query. Let's say second one is that Power Pivot. Third one is that Power Map. Fourth one is that Power View. These 4 components is available. On Power BI desktop. Majorly, it has categorized into 4 components. Let's say one is that Power Query editor. Power Query editor. Next, second one is that Power Pivot. Third one is that Power Map. Fourth one is that Power View. Let's say what is Power Query. Let's say in this Power Query, we can implement complete data transformations. Data transformations is nothing but data modifications. Okay, let's say here to fetching that, let's say how we can see that the data transformations and all. Let's say for doing that data transformations, you in Power BI desktop, you need to click on this transform data option. Let's say whenever you are clicking this transform data, let's say it will open one new window. That new window we can call it as Power Query editor. Let's say once again I'm repeating, in Power BI desktop, to opening that Power Query editor, let's say you need to click on this transform data. Whenever you click on this transform data, it will open one new window. That new window we can call it as Power Query editor. In this new window itself, we can implement that data modifications, and as well as we can able to extract that data. In this Power Query editor, we can able to extract the data also. Let's say how can we extract the data and all. Let's say we will see here. Let's say for extracting the data, you need to click on this new source option. Let's say once you click on this new source option, it will show that only few data sources. If you want to see that all the data sources which will Power BI will support, then you need to click on this more option. Whenever you click on that more option, it will open one new window. That new window we can call it as get data window. In this get data window, it will show that all the data sources which will Power BI support. Okay, let's say in this get data window, it will show that all that
options. Let's say here, if you observe properly, let's say these many data sources Power BI will support. These many data sources Power BI will support. Okay, these many data sources Power BI will support. Let's see here, it is having 90 plus. As I said, first class, it is having 90 plus data sources option. Let's say for initial perspective, I'm selecting this Excel workbook and I'm click on connect. Let's say it is showing some tables. Okay, let's say in your desktop, if it is having Excel files, that Excel files it will show to you. Let's see, and then you need to extract that Excel files into Power BI desktop. Once you click on OK, then it will show to us. It will show to us this financial table and as well as Excel sheet 1. Let's say whatever the tables is available on that Excel, each sheet will behave it as a one table. In Excel, each sheet will behave it as a one table. Let's say here financial table is one table. Let's say I'm click on that financial table. Let's say I'm click on OK. When I'm clicking OK, that financial table is loading into Power BI, Power Query Editor, Power Query Editor. Let's say this complete information is loading into Power Query Editor. It is not loading into Power BI desktop. If you observe here, that is not loading into Power BI desktop. That has loaded only for Power Query Editor. Let's say when you want to load this data into Power Query Editor to Power BI desktop, then you need to click on close and apply. Whenever you click on close and apply, that data, whatever the data is available on Power Query Editor, that completed data will load into Power BI desktop. Power BI desktop. Let's say next thing. Let's say here, once the data has been loaded, let's say if you want to do kind of modifications, then again you need to go on Power Query Editor. Then also you need to click on this transform data option. Here again you will come back to here. Let's say if you did any kind of modifications on Power Query Editor, let's see now for simple understanding purpose, I'm removing few of the rows. Let's say I'm removing top 500 rows. 500 rows. Let's see it 500 rows. Just I'm simply clicking OK. Okay. Let's say now to getting that updated information to Power BI desktop, simply close and apply. Whenever you click on close and apply, whatever the modifications we have implemented on Power Query Editor, that complete modifications will apply to our data. Let's say you can observe here. Let's see here it is showing only 200 rows of information. Okay, only 200 rows of information. Let's say one thing, different thing is that now we have extracted the data from Power Query Editor. Let's say now I'm thinking to extract the data from Power BI desktop. Let's say previously I have extracted the data from Power Query Editor. Now I'm thinking to extract the data from Power BI desktop. Let's say if you extract the data from Power Query Editor, if you extract the data from Power BI desktop, both would be same. Okay, let's say here, let's see how we will extract the data from Power BI desktop. For that, first you need to click on this get data option. When you click on this get data option, it will show that only few of the data sources which is related to Microsoft. And then whenever you click on this more option, whenever you click on that more option, in that more option will open that one new window. That window we can say it as get data.
get data window, it will open. Okay. Guys, someone has enabled video. Please stop that video. Srinivasulu. Sorry, sir. Yeah, okay. Okay. Let's say here, let's say now I'm extracting from Excel workbook and click on connect. Let's say same financial file I'm extracting. Let's say when I'm clicking open, it is asking two things now. Let's see, I'm selecting this financial table. Let's say if you observe here, it is having two things. One is that load data option and another one is the transform data option. Whenever you are extracting the data from Power Query editor, it is not showing any options. Simply click on OK option, it is showing. Let's say whenever we are extracting the data from Power BI desktop, that time it will show that two options. One is that load data and another one is that transform data. Load data and transform data. If you click on this load data, that completed data will load into your Power BI desktop. Directly the data will be loaded into Power BI desktop. Directly the data load into Power BI desktop. Let's say if you observe here, it is showing financial 2. The data has been loaded, right? Okay. Let's say whenever you click on that, load or transform data option, whenever you click on that transform data option, when you click on this transform data option, it will open that Power Query editor. Directly, it will not load the data into Power BI desktop. It will directly open that Power Query editor. Directly, it will open that Power Query editor, and that Power Query editor, it will display that data. Let's say if you observe clearly on Power BI desktop, the data is loaded or not? Data load in the financial table Yes, 3. sir. Financial table No, 3 no, load no. in that. No, sir. Levinka. No. No. Let's say, but the financial 3 has been displaying on Power Query editor 3. So if you click on load option, that completed data will be loaded into Power BI desktop. Directly it will load the data. If you click on transform data, it will directly open that Power Query editor. There it will display that data. Once you click on close and apply on Power Query editor, then in Power Query editor, whatever the data is available, that data it will display to us. Let's see, up to now, anyone have any doubt? Let me know. I will explain. హలో శివాడి సార్. Yeah. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ సోర్స్ నుంచి మనము డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం కదా. Yes. గెట్ డేటాలో వెళ్ళి మనము ట్రాన్స్ఫర్ లో వెళ్ళి చేయొచ్చు కదా అట్లా. Sorry. గెట్ డేటా ఉంది కదా, దాంతో వెళ్ళి మనము ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ నుంచి మీరు డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. అవునండి. తర్వాత మనము ఇప్పుడు లోడెడ్, తర్వాత లోడ్ ఒకటి ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ డేటా ఉంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా వెళ్ళి మనం కలెక్ట్ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు కదా న్యూ సోర్స్ లేకుండా. మనం ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు, అలా అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. Then why they has mentioned two options means, let's say if you are working on Power Query editor, if you want to directly extract the data to Power Query editor, then you will use that Power Query editor options. Okay. Again coming and going back like that. మళ్ళీ ఇక్కడికి అక్కడికి రొటేషన్ లేకుండా అక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే దానికి అక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. లెట్స్ సే మీరు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో నుంచి తీసుకున్నా కూడా మీకు గెట్ డేటా విండోనే ఇక్కడ మోర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే అంటే ఏం విండో ఓపెన్ అవుతుందండి? గెట్ డేటా సోర్సెస్ లో మీకు పైన విండో నేమ్ ఏముంది? గెట్ డేటా ఉంది. అదే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లోకి వెళ్ళి రైట్ గెట్ డేటా ఇది అవైలబుల్. మోర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన ఏం విండో ఓపెన్ అవుతుంది?
get data. It means to say both windows would be same, right? Both are same. Yes. Yes. Okay. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Any other doubt? Sir, small doubt. Yeah. Hello. Yeah. Tell me. Sir, small doubt. Yeah, Raju, చెప్పండి. సార్ అది రా డేటా తీసుకున్నప్పుడు అది స్టోర్ చూపించట్లేదు సార్ దాంట్లో. Sorry? సార్ అది రా డేటా తీసుకున్నప్పుడు ఆన్లైన్ నుంచి డేటా తీసుకున్నప్పుడు ఆన్లైన్ నుంచి డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు Huh? సోర్స్ లో చూపించట్లేదు సార్ ఇది. ఇప్పుడు మీరు రా డేటా అనేది ఆన్లైన్ లో నుంచి డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా ఉంటుంది సార్. ఆన్లైన్ లో నుంచి ఇప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నారండి? ఇప్పుడు మనం ఇనిషియల్ క్లాస్ ఇంకా మనం ఆన్లైన్ వరకు వెళ్ళామా? హలో. Sir, he goes to advanced, sir. ఇంకా మనం లేదు సార్, ఆన్లైన్ మామూలు ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇంకా ఆన్లైన్ వరకు మనం వెళ్ళలేదండి. జస్ట్ Sorry. ఫర్ ఎక్సెల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే, లెట్స్ సే one option we will cover one by one. Let's say tomorrow I will show that ఓకే. how to connect with the database. Tomorrow, a day after Okay. tomorrow, I will show that another source. Like one by one, we will go. Okay. Experience. సో మనం ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, లోడ్ ఒకటి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా. Yes. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద లోడ్ ఆప్షన్, లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లోకి డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే అవుతుందా, లేదంటే Load option click చేస్తే direct the data will load into Power BI desktop. ఓకే. సో Transform data option click చేస్తే directly the data will open into Power Query editor. okay, we are just extracting the information from other sources to our required software. Yes. Okay. Just we are extracting. That's it. We are extracting. Yes. Not at all anything we are doing here. Yes. Okay. Let's say in Power Query editor, just simply if you want to do any kind of modifications, మనం ఏదైనా modifications చేయాలంటే modifications చేస్తాము. అండ్ extract చేసుకోవాలంటే extract అనేది Power Query editor లో అయినా చేయొచ్చు, Okay. Power BI desktop లో అయినా చేయొచ్చు. రెండు కూడా ఒక్కటే అని చెప్తున్నా, అంతే. ఇంకా అంత మించి ఇంకేం చెప్తారు? ఇంకేం లేదు. అన్న ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో కూడా మనం చేంజెస్ చేయవచ్చు కదా, అప్పుడు మళ్ళీ పవర్ క్వైరీని ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది? పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఇప్పుడు అపెండ్ ఆపరేషన్స్, మెర్జ్ ఆపరేషన్స్, ఈ మాడిఫికేషన్స్ చేయలేవు కదమ్మా. ఓకే. లెట్స్ సే మనము ఈ మాడిఫికేషన్స్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఎంతవరకు ఏం చేయగలుగుతాము? డేటా విజువలైజేషన్. లెట్స్ సే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఏం కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ డేటా మాడిఫికేషన్స్ కి ఎక్కడన్నా రిమూవ్ రోస్, కీప్ రోస్ అనేది ఆప్షన్ ఉందా? లేదు. So if you want any modification, we can go with query. Power Query editor. ఓకే అన్న. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Next component is that Power Pivot. Next component is that Power Pivot. Okay, let's say this Power Pivot is a combination of two things. Power Pivot is a combination of two things. These two things, that are these two. Okay, that two things, combination Your of. voice is altering. Is it fine, Andy? శివ, Yeah. ఒకసారి మీరు నేమ్ చెప్పరు అవి. Let's say, yeah, చెప్తాను. Power Pivot is a combination of these two components. In Power BI, basically we have three components to viewing the data. That are, one is that report, another one is that the data, third one is that modeling. In that three options, these two options are coming into under Power Pivot. This data tab and modeling tab, we can say it as Power Pivot. We can say it as Power Pivot, data tab and modeling tab. Data tab nu modeling tab nu రెండిటిని కలిపి మనం Power Pivot అంటాము.
పవర్ పివోట్ అంటాము. లెట్స్ సే పవర్ పివోట్ లో ఏమి యాక్టివిటీ చేస్తాము, ఎలా చేస్తాము అనేది చూడండి. ఓకే, లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఇంటూ మోడలింగ్ ట్యాబ్. First, I'm coming into modeling tab. As I said previous class, in this modeling tab, we can implement that data modeling activity. Okay, as I said in previous class, in this model, we can implement data modeling activity. It means to say to building relationship between the tables. To building relationship between the tables. Let's say one table to another table, we can build relationship. Okay. Let's see now. As I said first class, let's say what are the things we have covered now? Extracting, transformation. Next phase is data modeling. Data modeling also we have completed, right? Let's say in Power Query editor, we can do that data transformations. In Power Pivot in modeling tab, we can implement that data modeling activity. Data modeling, nothing but to giving the relationship between the tables. Okay, next tab is that data tab on Power Query editor. Data tab is in this data tab, we can see that data on table formats. We can see this data on table formats, and here we can implement DAX operations. Here in this data tab, we can implement DAX operations, DAX. Okay, here we can implement DAX operations. Nagaveni, you can stop the video. Nagaveni, stop the video. Okay, let's say in this data tab, we can perform DAX operations. With the help of DAX, we can perform different operations. That is this new measure, new table, and new column. New table, new column, and new measure. Let's say by using DAX, we can perform 3 kind of operations: new measure, new column, new measure, new column, new table. New column, new measure, new table. 3 operations అనేది perform చేస్తాము. Okay, why we can use that means, let's say to analyzing the data, we will use this DAX expressions. To analyzing the data, we will use this DAX expressions. DAX expressions purpose ఏంటంటే మనం డేటా అనలైజ్ చేసే దాని కోసము మనం యూజ్ చేస్తాము. డేటా అనలైజ్ చేసే దాంట్లో మనం ఈ 3 మోడిఫికేషన్స్, న్యూ మెజర్, న్యూ కాలం, న్యూ టేబుల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. హియర్ ఇట్ విల్ దిస్ న్యూ క్విక్ మెజర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ క్విక్ మెజర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్. ప్రీ డిఫైన్డ్ మెజర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం క్విక్ మెజర్ కి వెళ్తాము. ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయాలి అంటే ఈ 3 న్యూ మెజర్, న్యూ టేబుల్, న్యూ కాలం అనేది వెళ్తాము. ఓకే, లెట్స్ సే పవర్ బిఐ లో మనం ఒక కష్టమైన సబ్జెక్ట్ గా ఫీల్ అయ్యేది, కష్టమైన టాపిక్ ఏదైనా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఈ డాక్స్. పవర్ బిఐ లో కష్టమైనది ఏది అంటే డాక్స్. ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే డాక్స్. ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏది ప్లే చేస్తుందంటే డాక్స్. అండ్ కష్టమైనది ఏంటంటే డాక్స్. ఓకే, లెట్స్ సే ఎక్సెప్ట్ దట్ డాక్స్, రిమైనింగ్ థింగ్స్ వుడ్ బి ఈజీ. On top of this pivot, if you have any doubts, ask me. I will if you don't have doubts, I will move to another topic. Excuse me, sir. Yeah. Can you repeat once again, sir? Now I faced the network problem. Okay. Let's say పవర్ పివోట్ లో మనకు 2 ట్యాబ్స్ ఉంటాయండి. తెలుగులో రిపీట్ చేస్తున్నా.
పవర్ పివోట్ లో మనకు 2 ట్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి డేటా ట్యాబ్, 2 మోడలింగ్ ట్యాబ్. ఈ మోడలింగ్ ట్యాబ్ లో మనం ఏం ఆపరేషన్స్ చేస్తామంటే కంప్లీట్ డేటా మోడలింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. డేటా మోడలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు గివింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. మనం టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే మనము ఈ ఆప్షన్ కి వెళ్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఏంటంటే టేబుల్. ఓకే, దిస్ డేటా ఆప్షన్ ఏంటంటే ఈ డేటాలో మనం ఈ టేబుల్ అనేది టేబుల్ వ్యూ లో చూడాలి అనుకుంటే వెళ్తాము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డాక్స్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. డాక్స్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే డాక్స్ ఈజ్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. డాక్స్ ఫుల్ ఫామ్. లెట్స్ సే దిస్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ టు అనలైజింగ్ ద డేటా. మనం దాన్ని యూజ్ చేసి డేటాను అనేది అనలైజ్ చేస్తాము. ఈ డాక్స్ వల్ల ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేస్తామంటే న్యూ మెజర్, న్యూ కాలం, న్యూ టేబుల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. న్యూ మెజర్, న్యూ కాలం, న్యూ టేబుల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఓకే, లెట్స్ సే ఇక్కడ మీకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ కూడా న్యూ క్విక్ మెజర్ అనేది చూపిస్తుంది కదా అంటే ఈ న్యూ క్విక్ మెజర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్. లెట్స్ సే మనం ఏదైనా ఆల్రెడీ మెజర్స్ కొన్ని క్రియేట్ చేయబడి ఉంటాయి. లెట్స్ సే వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ క్విక్ మెజర్ అనేది వెళ్తాము. ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి ఉంటారు, వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలంటే దానికి వెళ్తాము. లెట్స్ సే వీటిని యూజ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంది అంటే సమ్ లెంతీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి ఉంటారు. సో ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ టు పర్ఫార్మెన్స్. సో we will not use this quick measures. క్విక్ మెజర్స్ అనేది యూజ్ చెయ్యము. మోస్ట్లీ మనమే మెజర్స్ రాసేదానికి అండ్ ఈ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసేదానికి, టేబుల్స్ ఒకవేళ ఏదైనా రిక్వైర్డ్ ఉంటే క్రియేట్ చేసేదానికి చేస్తాము. ఓకే, మనకి పవర్ బిఐ లో ఏదైనా క్రిటికాలిటీ ఉంది అంటే అది ఆ ఒక్క డాక్స్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే. దట్ టు దిస్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియరా? హలో అయ్యా సార్, ఇప్పుడు డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాం కదా, ఆ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో ఉన్న ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అవన్నీ, అన్నిట్లోనూ డేటా అనేది టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా లేకపోతే వేరే ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా? మనము 1 by 1 చూపిస్తానండి. వెబ్సైట్ నుంచి డేటా తెచ్చుకునేది, డేటాబేస్ నుంచి డేటా తెచ్చుకునేది, ఎక్సెల్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫైల్ నుంచి డేటా తెచ్చుకునేది అన్ని చూద్దాం. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వి విల్ సీ 1 by 1. అన్ని ఫార్మాట్ లోనూ డేటా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా, వేరే ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా? ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫైల్ లో డేటా అనేది టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా? టెక్స్ట్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నోట్ప్యాడ్ ఫైల్. సిఎస్సి ఫైల్, కామా సెపరేటెడ్ ఫైల్స్, వాటిలో డేటా అనేది టేబుల్ లో ఉంటుందా? అదే ఇప్పుడు పవర్ బి లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత టేబుల్ ఫార్మాట్ చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ అవుతుంది. చూద్దాం 1 by 1 గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వి విల్ సీ. ఓకే, లెట్స్ సే మీకు చేపించే ప్రాజెక్ట్ కూడా టెక్స్ట్ ఫైల్ మీదనే చేపిస్తా. హలో సార్. యా సార్, ఇప్పుడు పవర్ పివోట్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా ట్యాబ్, మోడలింగ్ ట్యాబ్ అన్నారు కదా సార్. అవునండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ డేటా ట్యాబ్ మనకు న్యూ మెజర్, న్యూ కాలమ్, న్యూ టేబుల్ ఈ 3 దీంట్లో యూజ్ చేస్తాము అన్నారు కదా సార్. అవును. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ టెక్నికల్ వర్డే డేటా ట్యాబ్, మోడలింగ్ ట్యాబ్ సార్ వీటికి? టెక్నికల్ వర్డ్స్ డేటా ట్యాబ్, మోడలింగ్ వర్డ్స్ ట్యాబ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు మనం సపరేట్ గా అక్కడ ఉండే నేమ్స్ పేరే చెప్తున్నాను, నేనేం చెప్పాను. మౌస్ ఓవర్ చేస్తానంటే నేమ్ వస్తాను చూడు. ఓకే సార్. డేటా మోడల్ రిపోర్ట్, డేటా. ఓకేనా? ఓకే సార్. యా. Let's say any other doubts? శివ, జనరల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. యా. మోడలింగ్ లో మీరు మళ్ళీ ఒక రిలేషన్ టేబుల్స్ తీసుకొని, కస్టమర్ అండ్ ప్రొడక్ట్ తీసుకొని మీరు రిలేషన్షిప్స్ చూపిస్తారు కదా, కార్డినాలిటీ 1 to 1 చూపిస్తారు కదా. కార్డినాలిటీ కంప్లీట్ గా ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తానన్నా. ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్.
రియల్ టైం లాగా మనం చూపిస్తాను అనమాట. Okay, okay. ఇప్పుడు మనకంటే అక్కడ ఛాన్స్ ఉంటుంది, వీళ్ళకి రియల్ టైం లో చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉన్నది కదా. Okay, okay, okay. Sure, sure. చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ డౌట్? Okay, no doubts. Then fine. I'm moving to another topic. Okay, let's say next one is that power map. Next one is that power map and power view. Let's say first one component is that power map. Let's say whenever we want to show that data on geographical representation, then we will go to geographical representation. Then we will go to power map. Geographical means, let's say when we want to show that data on India map, world map, Google map, maps wise information chupiyali anukunte, then we will go to power map. Let's say in this Power BI desktop, for this Power BI, for this power map, it will support only two visuals. Only two visuals. Those are this. Those are these two visuals. Let's say these two visuals we can use to showing the data on geographical representation. Maps wise information chupiyali anukunte manamu geographical representation చూపించాలి అనుకుంటే ఆర్ మ్యాప్స్ వైజ్ చూపించాలి అనుకుంటే మనం ఈ టూ విజువల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. లెట్స్ సే వన్ విజువల్ ఐఎమ్ క్లికింగ్, దెన్ ఐఎమ్ సింప్లీ షోయింగ్ దట్ కంట్రీ వైజ్ సేల్స్. సి అబ్జర్వ్ మనకి మ్యాప్ అనేది ఓపెన్ అయిందా, నార్మల్ గా ఓపెన్ అయిందండి? మ్యాప్ అనేది విజువల్ అవుతుంది. మ్యాప్ అనేది విజువల్ అవుతుంటే దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ థింగ్. మనం ఈ విజువల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే ఫైన్. ఓకే, మ్యాప్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఈ టూ విజువల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. వెన్ వీ వాంట్ టు షో దట్ geographical representation of information, then we will use this visual. Okay, next thing is that power view. When we want to show that data on graphical representation point of view, then we will use this power view. Manam graphical representation ku geographical representation ku pedda difference undadu. Graphical representation ante normal ga just image format లో ఇన్ఫర్మేషన్ చూడడాన్ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాము. ఇమేజ్ ఫార్మాట్ లో డేటాను చూడడాన్ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాము. అదే జియోగ్రాఫికల్ మ్యాప్స్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడడాన్ని జియోగ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాము. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూపించడానికి ఎక్సెప్ట్ దట్ టూ విజువల్స్, దిస్ ఆల్ ఆర్ ద విజువల్స్ వీ కెన్ యూజ్. Except that two visuals, all visuals we can use for graphical representation only. We can use for graphical representation only. Any doubts on this? Any doubts up to now? నా స్మాల్ డౌట్ అన్నా. Yeah, Vijay. ఇప్పుడు మనము డేటా అనేది ఎక్సెల్ షీట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం కదా. Yes. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కంట్రీ వైజ్, సేల్ వైజ్ ఇక్కడ మనకు విజిబిలిటీ కనపడుతుంది. కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎగ్జాక్ట్ లోడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే కదా నువ్వు లోడ్ చేసింది. యా, ఓకే. Data tab. ఓకే. Or else you can able to see that data information on Power Query level. ఎక్కడైనా చూసుకోవచ్చు డేటాను. మనం ఒకవేళ ఇక్కడ నీకు చూసుకొని పాసిబిలిటీ లేదు అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు సీ ఆన్ Power Query level. ఓకే. ఓకే.
Yeah. సో స్మాల్ డౌట్ అన్నమాట. Yeah. ఇక్కడ క్వెరీస్ 3 ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్, ఫైనాన్షియల్ 2, ఫైనాన్షియల్ 3. సో విచ్ వన్ హ్యాస్ అప్లైడ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ పై చార్ట్? లెట్స్ సీ. ఇక్కడ మనం ఏ టేబుల్ లో కాలం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము? yellow కలర్ ఏ టేబుల్ కి ఉంది? యా, ఫైనాన్షియల్ ఫస్ట్ వన్ ఉంది. So that table we have used for financial. If you want a financial 2, then you can remove these financial things. okay, And you can go to financial 2. yeah, okay. So okay, Okay. thanks. Yeah. Next, any other doubt? ఐ థింక్ ఇక్కడ 3 గడ యూజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటా. 3 గడ యూజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటా. యూజ్ చేయొచ్చు అన్న. మనం 3 కూడా ఒకటే విజువల్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే కదా మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లోడ్ చేసుకునేది. అదే 3 టేబుల్స్ ని యూజ్ చేసి ఏ విజువల్, ఏ టేబుల్ కి ఆ టేబుల్ విజువల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్లియర్? Any doubt? Okay, fine, no doubts, right? Let's say now I'm coming into detailed point of view on Power Query Editor. Power Query Editor గురించి డీటెయిల్ గా చూద్దాం. Okay, let's say once again I'm repeating here our course plan. Let's say first మీకు Power Query Editor కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత SQL అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. SQL సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. SQL సర్వర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, SQL సర్వర్ కంప్లీట్ అయిపోతానంటే దెన్ పవర్ పివోట్ ఫేజ్ కి వస్తాను. అప్పుడు పవర్ పివోట్ ఫేజ్ కి వస్తాను. ఈ పవర్ పివోట్ ఫేజ్ లో విత్ రియల్ టైం చెప్పుకుంటూ వస్తా. అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్, రియల్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్రాజెక్ట్ షేప్ లో తీసుకొని వచ్చి రియల్ టైం నుంచి చెప్తూ ఈ 3 కవర్ చేస్తాం. ఇవి కవర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ పవర్ పివోట్ అవి వెళ్తాం. ఈ పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ అవి వెళ్తాం. లెట్స్ ఇక్కడ పవర్ పివోట్ ఒకటే మనకు 5 రోజులు తీసుకుంటుంది. మోడలింగ్ ఒకటే మినిమం 4 days. మినిమం 4 days టైం తీసుకుంటుంది. మోడలింగ్ విత్ రియల్ టైం చెప్తాం కాబట్టి మోడలింగ్ ఒకటే మనకి మినిమం 4 days టైం తీసుకుంటుంది. మోడలింగ్ గురించి జస్ట్ మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఊరికే అట్లా ఓన్లీ రిలేషన్షిప్ ఇచ్చేస్తాము అని చెప్తుంది. అది కాదు. మోడలింగ్ అంటే రిలేషన్షిప్స్ డ్రా చేయడము, అది రియల్ టైం ప్రకారం కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ అంతా మీకు ఈ కంప్లీట్ ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు వస్తుంది. ఈ కంప్లీట్ ఈ SQL సర్వర్, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక రియల్ టైం స్ట్రక్చర్ అనేది తీసుకొని వస్తాను. అప్ టు మీకు జరిగిన సిలబస్ ప్రకారము ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అని అంటాడు. వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ పవర్ బిఐ అంటాడు. పవర్ బిఐ కాంపోనెంట్స్ అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటంటే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అంటే ఏంది, పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, పవర్ బిఐ డేటా గేట్వేస్ అంటే ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఈవెన్ దో 4 ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినా కూడా చాలు. లెట్స్ సే నెక్స్ట్ what are the components is available on Power BI desktop అంటే let's say you need to explain these 4 components. Let's say Power BI desktop కు Power BI కి క్వశ్చన్ వినేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా వినాలి. జస్ట్ ఒక 1 word అనేది చేంజ్ చేస్తుంది. Power BI components, Power BI desktop components. ఓకే, 2 కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 2 కూడా అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. క్లియర్? Next, I'm coming into Power Query Editor that we will see detailed point of view now. Power Query Editor, detailed point of view we will see now. See, now I'm coming into Power Query Editor. Let's see, to getting that Power Query Editor window, we need to click on this transform data option. Let's say transform data option. Let's say first this Power Query Editor we can implement
we can implement data transformations. Data transformations. Let's say in this Power Query editor, if we implement any kind of operations, for each and every operation, backend it will generate some language. Backend it will generate some scripting. That scripting we can call it as M language. Backend it will generate some M language scripting it will generate. Let's say if you want to see that M language scripting, then you need to click on this advanced editor option. Whenever you click on that advanced editor option, you will able to see that M language scripting. Let's say what is the use of this advanced editor M language scripting and all that we will see on going forward sessions. Okay, now let's say I'm coming into this first option. Let's say here, if you observe this first option, it is the close and apply. First option is that close and apply. Let's say if you implement any kind of modifications on Power Query editor, if you want to applicable that modifications on to your Power BI desktop, and that too if you want to close this Power Query editor, then you will choose this close and apply. Let's say let's see ఇక్కడ మీరు పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో ఏవైనా మాడిఫికేషన్ చేసింటే ఆ మాడిఫికేషన్స్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కి అప్లికబుల్ అవుతూ మీరు ఈ విండో పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనే విండోని క్లోజ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై ఆప్షన్. Close and apply option. Let's say for your understanding purpose, just simply I'm selecting this segment column and click on remove other columns. Let's say now I'm using close and apply. Let's say simply that Power Query editor will close and this table will load into Power BI desktop. Let's see, you can observe. Let's say whatever the data is available on Power Query editor, that only single column is available. Right, single column is available. Let's say again, if you want to go to Power Query editor, then you need to click on the transform data option. Let's see this modification. Let's say whatever the modification I have did just now, I don't want that modification. So whenever you don't want that modification on applied steps, you need to click on this into mark. That time we will go to step back. In Power Query editor, it will not work Control Z and Control Y. It means to say undo redo options work avvu. Real time lo basic ga work chese valaki undo redo chese options alawatu untundi. Let's say that undo redo options will not work. Undo redo options basic గా ఇక్కడ వర్క్ అవ్వవు. మీరు ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి అంటే ఇంటూ మార్క్ క్లిక్ చేయడం, అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో ఇంటూ మార్క్ క్లిక్ చేయడం. ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ కావాలి అంటే లేదు. అగైన్ యూ నీడ్ టు డూ దట్ ఆపరేషన్. Okay, see here, just now I came back and let's say now I'm clicking this apply. If we click apply here, whatever the modifications I did on Power Query level, that modifications will apply to Power BI desktop, applicable to Power BI desktop, but it will not close this Power Query editor. Let's say this, just now I clicked on apply. Just observe this Power Query editor window has not closed, and you can observe on Power BI desktop financial table. It is having 700 rows. It's a Power Query editor window hasn't closed. Okay, let's see. Next option is that whatever the modifications you have implemented on Power Query level, that modifications I don't want to applicable this Power BI desktop. Simply
I need to close this Power Query editor. నాకు పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోవాలి. బట్ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ లో ఏ మాడిఫికేషన్ చేసింటావో ఆ మాడిఫికేషన్ అనేది నా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కు అప్లికబుల్ కాకూడదు అంటే సింప్లీ యూ నీడ్ టు click on close option. Let's say here, if you observe, I'm deleting one table. Let's say I'm deleting one table and let's say I'm clicking close option. Let's see Power BI desktop lo changes applicable ainaya. Power BI desktop lo a changes applicable ainaya. లేదు. మీకు ఎప్పుడైనా కూడా మీకు ఆ ఆప్షన్స్ అనేది విజిబుల్ కావాలి, డేటా అనేది చేంజ్ చేసిన మాడిఫికేషన్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ ఆప్షన్. క్లియర్? ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ ఆన్ దిస్? ఓకే. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ దట్ రీసెంటెడ్ సోర్సెస్. హలో, యా, ఇప్పుడు మనం అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో 5 స్టెప్స్ వేసి ఉంటాము, 5 చేంజెస్. ఇన్ కేస్ మనం లాస్ట్ స్టెప్ చేంజ్ చేయడం కన్నా ఒక సపోజ్ సెకండ్ స్టెప్ క్యాన్సిల్ చేయాలా, అప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదండి? లాస్ట్ స్టెప్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. లాస్ట్ స్టెప్ క్యాన్సిల్ చేయకపోతే వర్క్ అవ్వదు. అదే డైరెక్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి రాదు. వర్క్ అవుతుంది. లాస్ట్ డైరెక్ట్ స్టెప్ కావాలంటే క్లోజ్ చేయొచ్చు, బట్ లాస్ట్ స్టెప్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే ఓకే. బ్యాక్ టు బ్యాక్ రావాల్సిందే కదండి? బ్యాక్ టు బ్యాక్ రావాల్సిందే. ఓకే ఓకే, అది ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ డౌట్? బేసిక్ గా మీకు దాని గురించి అప్లైడ్ స్టెప్స్ గురించి అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. అప్లైడ్ స్టెప్ కు అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ కు రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది డీటెయిల్ గా మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుందండి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ దట్ న్యూ సోర్స్. Next option is that new source. Let's say if you use this new source option, we can extract the data from new sources. Excel server నుంచి కానీ SQL server నుంచి కానీ ఏదైనా డేటా సోర్సెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే మనం న్యూ సోర్స్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తాము. న్యూ సోర్సెస్ అనే ఆప్షన్ ను క్లిక్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ దట్ enter data. I'm coming into enter data. Okay, when we want to create the data Power BI itself, then we will use this enter data option. మనకి ఎప్పుడైతే డేటా అనేది Power BI itself మనం క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటామో then we will use this enter data option. మనము ఇక్కడనే జస్ట్ ఒక ఎంటర్ డేటా అనేది క్లిక్ చేసినామంటే Power BI itself we can able to create the data. It's the window is similar to Excel environment. Let's say here you can choose the table name. First you need to write the table name. If you haven't write the table name also, it doesn't matter. Student. Then I'm writing that column names. Student name, then if you want to create extra column, then you need to use arrow mark, side arrow mark on your keyboard, or else you need to click on this plus symbol, or else you need to use tab also, it will work. Let's say if you want to create rows, multiple rows, then you need to click on this down arrow mark, or you need to use enter. Enter కావచ్చు, down arrow mark కావచ్చు మీ keyboard లో. Let's say I'm creating simply understanding purpose A, B, C, D names. Then simply I'm clicking OK. Let's say when we are clicking OK, the table is created. Table has created. Table is showing to us. Let's say in this table,
I'm thinking to insert some more information, some more, I'm thinking to modification, I'm thinking to insert some more data. Data అనేది, let's say for example, D అనే పేరు, D అనేది wrong name, F అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో మనం ఇక్కడ modification చేస్తామా అంటే it won't. Let's say if you want to do modification on same data itself, then you need to click on this source settings symbol. Source settings symbol, మీకు ఆ source settings symbol కనిపిస్తుందా? అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో అబ్జర్వ్, అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో సోర్స్ సెట్టింగ్ సింబల్ ఇదండి, కనిపిస్తుందా ఇక్కడ? చిన్నది ఒక యారో మార్క్. ఆ అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో ఆ సెట్టింగ్ సింబల్ అనేది క్లిక్ చేయంగానే మీకు ఏంటంటే సేమ్ మళ్ళీ ముందు ఎక్సెల్ విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోగలరు. ఓకే, ఎడిట్ చేసుకోగలరు. లెట్స్ వాల్యూస్ కావాలన్నా ఏమైనా ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే వాల్యూస్ కావాలన్నా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. లెట్స్ సే నౌ ద డేటా హ్యాస్ బీన్ generated. Data student table has been generated. Clear? Up to now, any doubt from anyone? Up to now, anyone, any doubt from anyone? Let's say if you don't have doubts, then we'll meet on tomorrow. Okay, guys. We'll meet on. Sure, Shiva. Thank you. Yep. Thank you. Thank you. Sorry. హలో, Yeah. 6:30 బ్యాచ్ ఉందా సార్? రేపు యాడ్ చేస్తానండి. ఈ రోజు మర్చిపోయాను యాడ్ చేయడము, రేపు యాడ్ చేస్తాను. లేదు సార్, నేను నేమ్స్ ఇవ్వలేదు. నేమ్ లేదా? మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఏదైనా ఉందా సార్? గ్రూప్ లో పింగ్ చేయవా లక్ష్మయ్య? గ్రూప్ లో పింగ్ చెయ్యి. ఐఎమ్ థింకింగ్ మూవ్ టు 6:30 బ్యాచ్ అనేసి. నేను 6:30 బ్యాచ్ లో యాడ్ చేస్తానండి. ఒక సేమ్ ఇదే వరకు జరిగింది కదా సార్ అక్కడ కూడా? సేమ్ ముగ్గురు ఒకటే లెవెల్లో ఉన్నారండి. ఓకే సార్. సార్ మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఉందా సార్? మార్నింగ్ బ్యాచ్? మార్నింగ్ బ్యాచ్ లేదండి. Extra, sir? Yeah. Can you send a recording session today, sir? Yeah, it's at 10 o'clock. That you can check with Venkat Reddy. Venkat Rayas. Sorry? Okay. Venkat Reddy, sir. Venkat Reddy. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay, guys. We'll meet on tomorrow. Okay. Thanks. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir.